everyone. So today we are here to discuss Indian agriculture. Okay, as we had said in the earlier class, we were supposed to discuss PYQs, which again I told you that we are going to bring something in, and I absolutely remember that we had discussed that we are going to bring PYQ series in the next class. So let's complete let's try to finish our syllabus to a little extent, and then we can go to our PYQ series. Great. Okay, so today we are going to discuss a very important chapter, that is Indian agriculture. And it's very, very interesting to know that 50% or more than 50% of the population of India is still dependent on agriculture. মানে আমরা জানি যে India কিন্তু agriculturally it is very rich. Why? Because when the last time we were reading about the relief of India, like as a particular country, and when we were studying about the soil, we know that how the rivers and the relief of, for instance, Himalayas, right? So what it does, like just as an introduction, I'm talking about that. So what does it do? Like Himalayas as a relief, how does it help the agriculture of India? It might come as a question in your head. So let's talk about that. So Himalayas, it blocks the winds, right? Like in very, very basic language, if I talk to you, then it blocks the winds, right? Which can make India a cold desert, right? It prevents disasters from happening. It blocks, it acts as a protective shield, right? Also, the rivers flowing deposit a lot of silt, a lot of, nutrients to the soils of India, right? So what happens is that we get alluvial soil. Alluvial soil is very, very important. As we were discussing last day, we know that alluvial soil is extremely important for cultivation. It actually provides the base of cultivation where the Indian agriculture is actually placed, right? Okay. Now, proceeding, what we are going to talk about in this class today. So you know that now that we are starting the class at 7:43, we are going to do a comprehensive session of this class. We are going to talk about Indian agriculture. We are also going to talk about natural vegetation. Okay, in this class, most probably we are going to finish. If not, in the next class, definitely we are going to talk about natural vegetation. Even if I cannot cover those topics, I'm going to touch upon them. Okay. Okay, now what are we going to discuss in today's class? The first thing that we are going to do is talking about the extent of Indian agriculture, right? Okay, then we are going to talk about crop rotation, shifting agriculture, different types of agriculture, crop combination, and then we are going to talk about green revolution, which is a very, very significant we have to know about that green revolution, MS Swaminathan. Going ahead, we have the different kinds of crops that we have, the rabi crop, the kharif crop, and then we are going to talk about the different kinds of crops that are grown in India and the temperature, the rainfall, and all the basic characteristics of those kind of crops. Again, we are going to discuss. Okay, now the interesting part. Okay, till now I was just talking about facts, right? আমি শুধু বলছিলাম যে এইটা করতে হবে factual জিনিসপত্র, but শুধু facts নয়. Geography is a very interesting, it's a scientific subject, so we are going to delve deep into it, আর আমরা এটাও বুঝবো যে গ্রিন রেভলিউশনের মেরিটস কি, ডিমেরিটস কি, প্রবলেমস অফ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার কি কি হয়, ঠিক আছে? একদম বিসিএস লেভেলে যাতে একদম ডেপথে বোঝা যায় সেরকম ভাবে কিন্তু আমরা জিনিসটাকে করব। Okay, I will switch on the video so that I can read your comments and follow how much you are following, right? Okay, so there are no comments yet. So please let me know if you are facing any problem in understanding. Okay. Now, the first thing that we are going to see here is wet agriculture and dry agriculture. And dry agriculture.
আজকে ক্লাসটা একটু মানে আমরা ইংলিশ এবং বেঙ্গলি দুটোতেই বুঝবো, বিকজ তাহলে কি আমাদের ইংলিশটা একটু একটু প্র্যাকটিস হয়ে থাকবে, আমরা জিনিসটা একটু বেটার বুঝবো যে কি বলা হচ্ছে, ইংলিশের ভোক্যাবটাও বাড়বে, আমরা চেষ্টা করবো যে আমরা বুঝতে পারি, আর যদি না বুঝতে পারি অফকোর্স there's comment section, you can just comment and I will get back to you, okay? Any problem, if you feel that I need to repeat anything, please let me know. Okay, একটা জিনিস যেটা আমি বলছিলাম আগের ক্লাসেও, আমরা কিন্তু দেখবো যে এগ্রিকালচার ইজ directly proportional to the rainfall. Rainfall, okay? We were talking about climate, okay? Different climates se kintu different types of vegetation dekha jay, right? So we know that je different climate e we are going to get different types of vegetation and we have to put up with that, right? Oh, so in rainfall we are seeing that je area te like for instance 75 centimeter এর বেশি রেইনফল পাওয়া যায়, যেই এরিয়াতে 100 সেন্টিমিটারের বেশি রেইনফল পাওয়া যায় ওখানে কি টাইপ অফ ভেজিটেশন দেখা যায়। আমরা আগের ক্লাসেই দেখলাম যে ট্রপিক্যাল এভারগ্রিন নিডস ভেরি লাইক 200 সেন্টিমিটার অফ রেইনফল, যেখানে 75 এর বিলো রেইনফল পাওয়া যাচ্ছে ওখানে আমরা কিরম টাইপের সয়েল পাচ্ছি, ওখানে আমরা কিরম টাইপ অফ ভেজিটেশন দেখতে পাচ্ছি, এইগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে, রাইট? সো টু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস যেগুলো আমরা আগেও দেখেছিলাম, দ্যাট ইজ রেইনফল অ্যান্ড দ্যাট ইজ ক্লাইমেট, ওকে? আবার তোমরা জানো যদি রেইনফল না হয়, ওকে, আমার এখানে একটা ফিল্ড রয়েছে, আমি এখানে ক্রপস গ্রো করছি, ঠিক আছে, হোয়াট এম আই ডিপেন্ডেন্ট অন? দ্য রেইনফল। যদি এখানে রেইনফলটা অ্যাডিকুয়েট না হয় তাহলে আমি কি ইউজ করব? ইরিগেশন। ইরিগেশন মানে কি? এক্সটার্নালি ওয়াটার সাপ্লাই করা, ঠিক আছে? এক্সটার্নালি আই এম ট্রাইং টু সাপ্লাই ওয়াটার টু মাই fields in order to have a good yield, right? Okay, now what we are going to see is wet and dry agriculture. So when the rainwater is the only source of moisture for the crops, it is called rain-fed, okay? And farming in region with less than 75 centimeter of rainfall is called dry farming, and the agriculture which is practiced in areas which is more than 75 centimeter of rainfall is called wet farming, okay? Wet and dry, তাহলে আমরা কি দেখলাম, যেখানে 75 এর বেশি ওটাকে আমরা ওয়েট ফার্মিং বলছি, যেটা 75 সেন্টিমিটারের কম রেইনফল ওখানটা পড়ছে, ওখানটা হচ্ছে, সেটাকে আমরা ড্রাই বলছি, ড্রাই ফার্মিং বলছি, ঠিক আছে? বেসিক কিছু মানে একটা আহামরি কিছু নয় যে বুঝতে পারা যাবে না, ইটস ইজি, রাইট? ওকে, নাও দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট এফেক্টস দ্য ভেজিটেশন, দ্য এগ্রিকালচার অফ আ পার্টিকুলার এরিয়া ইজ হিয়ার rainfall, right? Okay, now we have also considered a few more important things which talks about like for instance the availability of moisture, which depends upon the rainfall. Rainfall in India is received by monsoon winds, right, which is concentrated in a short spell of rainy season. So for instance, if the rainy season at a particular area, if that is not functioning in the right way, for instance rains failed, তাহলে সেরকম সিচুয়েশনে কি হবে, যে আমার রেনটা যদি ফেল হয়ে যায়, ইন দ্যাট কেস what we will see is a drought. So in that case what we are going to see is a drought, right? Okay, why? Because we are dependent on the water supply. Otherwise what we have to do is we have to rely on irrigation, right? Now for instance, if we do not have irrigation, then what is going to happen? This is the case which is going to happen. Crops are going to fail, right? Great. Now what we are going to see is that even the wet areas also experience dry spells. That is why irrigation has become a very, very important factor. Irrigation এই জন্য বলে যে ইরিগেশন ছাড়া কিন্তু এগ্রিকালচার ইজ নট পসিবল ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড। ওয়াই? বিকজ ইউ হ্যাভ টু বি টোটালি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য রেইনফল, অ্যান্ড রেইনফল can be predicted definitely from the weather forecasting and everything, yes, but sometimes it might also fail, and in that case you would have nothing to save your crops. Simple. Great. Okay, now we are proceeding towards the regions that receive heavy rainfall around 75 to 100 centimeter are called subhumid zone, okay? So we were talking about zones in the last class, also in the last geography session. So that is called subhumid zone, okay? Subhumid zone. Now the areas which are receiving 30 to 75 centimeter of annual rainfall, 30 to 75 centimeter is called semi-arid region. Semi-arid, okay? Everybody is able to see what is it written? Semi-arid, 30 to 75. 75
to 100 centimeter is sub-humid zone, and 30 to 75 centimeter is semi-arid zone, right? And some places which are receiving less than 30 centimeter of rainfall, less than 30 centimeter of rainfall is called arid zones, arid zone, right? So in this area, in arid zone, no agriculture is externally possible because the rainfall is quite low. So what are we going to do in these kind of area? Are we going to let this land go barren and just let it be? No, not really. We are going to use irrigation out here in order to carry our agricultural practices. So we have to implement irrigational practices. আমাদেরকে ইরিগেশনটাকে ইউজ করতে হবে। ইরিগেশন কি? আমি কোন রকম একটা সোর্স থেকে ওয়াটারটাকে এইখানে পাস করাচ্ছি, ঠিক আছে? তাহলে কি সোর্স হতে পারে? বা অনেকগুলো মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট রয়েছে, মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট। ওকে, কি প্রজেক্ট হতে পারে এখানে? লেটস সি দ্যাট অলসো। সবার দেখা যাচ্ছে মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট হিসেবে লিখলাম। মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট আমরা সবাই জানি কি, ভাকরা নাঙ্গল প্রজেক্ট, ভাকরা নাঙ্গল, দামোদর ভ্যালি, যে ড্যাম্প কনস্ট্রাকশনস হয়, কেন হচ্ছে? একবারে কোয়েশ্চেন করনি নিজেদেরকে, রাইট? হীরাকুড, কোসি, তুঙ্গাভদ্রা, নাগার্জুন সাগর, right? All these things, these are multi-purpose projects, right? এগুলো কিসের জন্য? এগুলো ইরিগেশনাল ফ্যাসিলিটিস এর জন্য। আরো দেখবো আমরা, দেখি একটু অন্য ইঙ্ক ইউজ করা যায় কিনা, রাইট? এগুলো কথা, নেটওয়ার্ক অফ ইরিগেশন ক্যানালস যদি দেখি, নেটওয়ার্কের কথা যদি বলি, কোথা থেকে আমি জলগুলোর সোর্স করতে পারি, কোথা থেকে জলগুলো আসছে দেখি তো। আসছে দামোদর থেকে, গোদাবরী, সবাই শুনেছি এটা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, ঠিক আছে? এই রিভার্স গুলো থেকে চ্যানেলাইজ করে ওয়াটার কিন্তু আমার ফিল্ড অবধি নিয়ে যাওয়াটাকেই ইরিগেশন বলছি, ঠিক আছে? তাহলে এগুলো আমার কি হয়ে গেল? সোর্স হয়ে গেল, ইরিগেশনের কি হয়ে গেল? সোর্স হয়ে গেল। এখান থেকে জলটা আমি নিয়ে যাচ্ছি এইখানে। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি মাই সোর্স অফ irrigation or the network of irrigational canal. Ready? Everybody is clear about these things? Great. Okay. Proceeding with it, what we are going to see is, okay, is there anything that you all want to tell me? Is there anything, any comments? No. If you want to ask me something, please do ask. Okay. Okay, now we are going to talk about crop rotation. Okay, crop rotation. It's interesting to talk about it. Let's see what this has to tell us. Now, it is very well known that একটাই জায়গায় যদি আমরা বারংবার সিরিয়ালস গ্রো করতে থাকি, মানে এমন একটা মানে উইড গ্রো করছি, রাইস গ্রো করছি, একটাই সিরিয়ালস আমরা বারংবার একটা ল্যান্ডের উপর গ্রো করছি, তো সেই ল্যান্ডের ফার্টিলিটি কিন্তু ডিক্রিজ করে বা কমে যায়, ঠিক আছে? এবং পরবর্তীকালে কিন্তু সেই ল্যান্ডের উর্বরতা এতটা ফল করে যে আমরা কিন্তু সেখানে কাল্টিভেশন প্র্যাকটিস করতে পারি না। তাহলে ওটা ডিপ্লিট হয়ে যায়, মানে সয়েলের যে নিউট্রিয়েন্টসটা আছে ওটা অলরেডি ইউজড হয়ে যাচ্ছে। তো সেখানে আমাদেরকে রিপ্লেনিশ করতে হবে, জিনিসটাকে আমাদের রিনিউ করতে হবে। কিভাবে করব? নাও সি হোয়াট হ্যাপেন্স। মানে এটা খুব টুইস্ট অফ দ্য স্টোরি রয়েছে, ওটাকেই আমি দেখানোর চেষ্টা করছি যে কিভাবে আমরা রোটেশনটা করছি। নাও দ্য সেম টাইপ অফ ক্রপ ইজ গ্রোন ইন দ্য ফিল্ড ইয়ার আফটার ইয়ার, ইট রেজাল্টস ইন লস অফ সয়েল নিউট্রিয়েন্টস। সেম টাইপ অফ ক্রপস যদি গ্রো করতে থাকি আমি, ঠিক আছে? Why? Due to same type of crops. Loss of soil nutrients. Therefore, the crops are grown in rotation. So, crops are grown in rotation. What do we mean by this? মানে একটা সিরিয়ালের পরে আমরা কি করলাম, এখানে আমরা অন্য কিছু দেখে নেব। Let's see here only কি দেখাচ্ছে, যে সিরিয়াল গ্রো করলাম আমি, সিরিয়ালের পরে আমি একটা লেগুমিনাস ক্রপ গ্রো করে দিলাম।
এটাও বলছি, এটারও কিন্তু একটা কারণ আছে, ঠিক আছে? একটা সিরিয়াল গ্রো করছি, তারপর একটা লেগুমিনাস ক্রপ গ্রো করে নিচ্ছি, ঠিক আছে? তাহলে কেন কি এই যে লেগুমিনাস ক্রপস, যেমন কি এক্সাম্পল হতে পারে পিস, ঠিক আছে, অয়েল সিডস হতে পারে, কি হতে পারে অয়েল সিডস। এরা কি করে, নাইট্রোজেনটাকে ফিক্স করে কোথায়, সয়েলে ফিক্সেস নাইট্রোজেন, ঠিক আছে? তাহলে অ্যাটমসফিয়ার থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে সয়েলে ফিক্স করে, তাহলে নাইট্রোজেনটা রিপ্লেনিশ হচ্ছে আমার সয়েলে, আবার আমার সয়েলটা ফার্টাইল হচ্ছে, আবার আমি কিন্তু পরে সিরিয়াল গ্রো করতে পারছি। তাহলে একটা সিরিয়াল গ্রো করার পরে আমি কিন্তু ক্রপটাকে রোটেট করে লেগুমিনাস ক্রপস গ্রো করলাম। পিস হতে পারে, পিস মানে হচ্ছে কড়াইশুঁটি, অয়েল সিডস গ্রো করতে পারি। হাইলি ফার্টিলাইজার ইন্টেন্সিভ ক্রপস লাইক সুগার কেন অর টোব্যাকো আর রোটেটেড উইথ সিরিয়াল ক্রপস, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কিভাবে আর একটা দেখি যে হাইলি ফার্টিলাইজার ইন্টেন্সিভ মানে যেখানে ফার্টিলাইজার্স এর ইউজ অনেক বেশি হচ্ছে, ফার্টিলাইজার ইন্টেন্সিভ ক্রপস লাইক সুগার কেন, টোব্যাকো, এগুলোতে কি ফার্টিলাইজার অনেক বেশি দিতে হয়। সুগার কেন হয়ে গেল, টোব্যাকো হয়ে গেল, এগুলোর পরে কিন্তু সিরিয়াল ক্রপস দিয়ে জিনিসটাকে রোটেট করা হয়, ঠিক আছে? মানে ইটস লাইক আ ব্যালেন্স। ফর ইনস্টেন্স একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই কিভাবে, আমরা কিন্তু প্রত্যেকদিন ননভেজ খাই না, ভাবো আমরা সানডে ননভেজ খেলাম, মানডে ভোলানাথের বার, নো ননভেজ, ভেজিটেরিয়ান ফুড, টিউসডে হনুমানজি, নো ননভেজ ফুড, ভেজ ফুড, আবার ওয়েডনেসডে আমরা চিকেন খেলাম। সো ইটস লাইক দ্যাট, ইটস লাইক রোটেশন, যাতে ব্যালেন্সটা মেনটেন হয়, ঠিক আছে? সয়েলেরও তো একটা লাইক এভরিথিং হ্যাজ আ ব্যালেন্স, রাইট? সো টু মেনটেন দ্য ব্যালেন্স দিস হ্যাজ বিন utilized. Great. So this is called crop rotation. I hope the concept is clear to you. Great. কোনো অসুবিধা হলে প্লিজ লেখো, প্লিজ বলো। আচ্ছা, crop rotation, why is it extremely important? Because it is used to keep the land in a good tilt, to utilize the land resources and the labor force more efficiently, and to use the scarce agricultural water resources in the most appropriate ওয়ে, ঠিক আছে? তাহলে এটা কিসের জন্য, আমরা ল্যান্ডটাকে গুড কন্ডিশনে রাখার জন্য, ল্যান্ডটাকে গুড টিল্টে রাখার জন্য ফার্স্ট, সেকেন্ড ইউটিলাইজ দ্য ওয়াটার রিসোর্সেস ইন আ জুডিশিয়াল ম্যানার, ওয়াটার রিসোর্সেস in a judicial manner, ঠিক আছে? বোঝা গেছে? Okay, great. Now we are going to the second concept. Okay, second concept in the sense what are we talking about? We are talking about, okay, I guess this part is clear to everybody, right? Please look at it, because if you do not understand one thing, we cannot proceed to the other, because you won't be able to follow. Next we are going to do cropping intensity. Okay. Now, what do you mean by cropping intensity? Cropping intensity is actually a measurement, okay, or it is a bar, it is an indicator, okay, which talks about the efficiency of land use, right? It talks about the efficiency. It's an indicator of the efficiency of land use, okay? Okay, please understand it very carefully. Please listen to the concept very carefully. Okay, indicator of efficiency of land use. আচ্ছা, বলতে তো খুব ভালো লাগছে, ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছি না, প্লিজ একটু ভালো করে বোঝান, কিচ্ছু মাথায় ঢুকলো না। ক্রপিং ইন্টেন্সিটি মানে হচ্ছে যে এটা আমার ফিল্ড, ঠিক আছে, আর একটা এগ্রিকালচার ইয়ার, ঠিক আছে, এগ্রিকালচারাল ইয়ার, এই একটা এগ্রিকালচারাল ইয়ারের মধ্যে এই ফিল্ডটায় আমি কতগুলো ক্রপ আমি গ্রো করতে পারলাম, দ্যাট ইজ আওয়ার ক্রপিং ইন্টেন্সিটি ইন দ্য মোস্ট সিম্পল টার্মস। ভালো করে একবার দেখো, তারপর আমি আবার বলছি। আচ্ছা, এবার যদি আমি ডেফিনেশনটা বলি যে ক্রপিং ইন্টেন্সিটি কি, refers to the number of crops that is raised on a field during an agricultural year. একটা ফিল্ডের মধ্যে একটা এগ্রিকালচারাল ইয়ারে আমি এখানে কতগুলো ক্রপ গ্রো করতে পেরেছি, সেটা কিন্তু আমার ক্রপিং ইন্টেন্সিটি, ঠিক আছে? এক্ষুনি বললাম ক্রপ রোটেশনের ব্যাপারে, ঠিক আছে? তাহলে যদি আমি একটা হাই ফার্টিলাইজার ইন্টেন্সিভ ক্রপ গ্রো করি, লাইক হোয়াট, সুগার কেন অ্যান্ড টোব্যাকো, ঠিক আছে, আগে আমি সুগার কেন গ্রো করে নিলাম এইখানে, ঠিক আছে? এবার তারপর এটা হয়ে গেল, এটা কেটে কুটে বাদ দিয়ে দিলাম। ফর ইনস্টেন্স আমি একটা খরিফ ক্রপ গ্রো করলাম, একটা খরিফ ক্রপের এক্সাম্পল দিয়ে দাও তাড়াতাড়ি,
ঠিক আছে, বুঝতে পারছি না ম্যাম কি বলছেন, রাইস বলে দিই, রাইস গ্রো করলাম, ঠিক আছে। এবার যেই সিজনটা শেষ হলো আমি কিন্তু একটা অন্য ক্রপ গ্রো করতে শুরু করলাম এই সেম ল্যান্ডে। কি করলাম, একটা অন্য ক্রপ গ্রো করতে এই সেম ল্যান্ডে শুরু করলাম, একটা সিজন চলে গেল, তার মানে রাইসটা আমি পেয়ে গেলাম। তারপরে এই ল্যান্ডের মধ্যে আমি একটা অয়েল সিডস কাল্টিভেশন শুরু করে দিলাম, অয়েল সিড কাল্টিভেট করলাম, ঠিক আছে। এর ফলে আমার কি হলো, এর ফলে আমার সয়েলটার মধ্যে নাইট্রোজেনটা আবার এসে গেল, ঠিক আছে। কারণ কি রাইস কিন্তু কি একটা সিরিয়াল, রাইস আমি যখন গ্রো করছি তাহলে আমার সয়েলটার কিন্তু ফার্টিলিটিটা কম্প্রোমাইজ হচ্ছে, ঠিক আছে। সেটাকে ফিক্স করার জন্য আমি কি করলাম, অয়েল সিড গ্রো করলাম, অয়েল সিড হয়ে গেল, তারপর আবার আমি রাইস কাল্টিভেট করলাম। তো একটা এগ্রিকালচারাল ইয়ারে আমি রাইস, অয়েল সিডস, পালসেস এরকম করে কিন্তু আমি আমার ক্রপটাকে আমি রোটেট করতে থাকলাম এবং আমার ক্রপিং ইন্টেন্সিটিটা কিন্তু ইনক্রিজ করলো, ঠিক আছে। তো এইটাকেই আমি বোঝাচ্ছি এই ওয়েতে, ঠিক আছে। সিম্পল ভাবে বোঝালাম, না বুঝতে পারলে প্লিজ কমেন্ট করো, আমি আরেকবার এক্সপ্লেন করে দেবো, ঠিক আছে। একবার দেখে নি কারোর কোনো কমেন্ট এসছে কিনা, আসেনি। ওকে, সো দিস ইজ ক্লিয়ার, দিস ইজ কল্ড দ্য ক্রপিং ইন্টেন্সিটি দ্যাট উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট, ঠিক আছে। সো দিস অলসো টক্স অ্যাবাউট দ্য ডেন্সলি পপুলেটেড northern plains, coastal plains, deltas which are favored by sufficient rainfall, which are favored by proper proper facilities, for instance proper sunlight, proper rainfall, proper drainage of the water. Therefore the cropping intensity is more in which areas? Northern plains ধরে না, northern plains, yes, the deltas, the coastal plains. Okay, why? Because of sufficient rain, proper এদের কি intensity কিন্তু high, cropping intensity high, sufficient rain, proper drainage of the water, একটা রেন হচ্ছে, একটা প্রপার ড্রেনেজ হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে কি ক্রপিং ইন্টেন্সিটি কিন্তু বেটার হচ্ছে, ঠিক আছে। So higher the extent of the area sown more than once, higher will be the intensity of cropping. Yes and yes, এগুলো অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে, ইরিগেশনের উপর ডিপেন্ড করে, ফার্টিলাইজারের উপর ডিপেন্ড করে, আর্লি ম্যাচুরেশন অফ হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি অফ সিডস এর উপর ডিপেন্ড করে, ইনসেক্টিসাইডস, পেস্টিসাইডস, সমস্ত জিনিস যেগুলো পেস্ট কন্ট্রোলের জন্য আমরা ইউজ করি সেগুলোর উপর কিন্তু এগুলো ডিপেন্ডেন্ট। ওকে, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কিন্তু লিখে রাখো। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট টু নোট দিস ডাউন। ওয়াই? বিকজ দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট ফর এগ্রিকালচারাল অফ ইন্ডিয়া, রাইট? ওকে, তাহলে আমরা এগুলো দেখছি যে ক্রপিং ইন্টেন্সিটিটা কিভাবে হচ্ছে। সো হায়ার দ্য এরিয়া সোন মোর দেন ওয়ান্স, higher the area sown more than once, higher will be the cropping intensity, higher will be the cropping intensity, right? Great, I'm sure everybody is able to follow, right? Higher the area sown, more will be the cropping intensity. I'm sure this part is clear. Okay, if we need to get into the details, we will see that. Okay, now we are going to get into another very interesting topic and I'm sure you're going to love it. This is not the detailed part, so please don't worry about it that okay, we are going to do something like boring. No, we are not going to do something boring, I'm promising you that. Okay, let's see. Okay, so we are going to talk about the problems, right? Problems of Indian agriculture, right? Let's discuss the problems first and then we are going to talk about the benefits, okay? The benefits of Green Revolution, the scope of Green Revolution and what happened and what not, okay? Okay. Now you tell me, let's discuss this first. You tell me what the problems of Indian agriculture, what do you think can be a problem? I will give you hints, definitely. You tell me. I'll just get some water. By the time I get some water, I will request you to think about it. Please do. What do you think can be a problem of Indian agriculture? Like availability of seeds, right? We were discussing about irrigation, right? We were talking about irrigation for a very long time. So we can also talk about that irrigation facilities are not available all the time, right? Please think more.
Lack of farm mechanization, what do you think? For instance, if we are still using, the ox-drawn plowing mechanisms, do you think that it is going to beat the market? Do you think that it is going to compete with somebody who already has a, proper tractor and proper mechanized devices to, make things better, make his farm better or high yielding? No, right? You won't be able to do that. Right? Lack of transportation, lack of transport of materials, lack of connection between the cities, or the presence of middlemen, right? So we are just discussing the head topics, right? The pointers, and then we are going to delve deep into the main part. So please let's talk, discuss kori amra buji jinishpotro ki hote pare. Let's talk about it. যে আচ্ছা এইটা এরকম এরকম হচ্ছে, এর ভেতরটা তাহলে কি বলছে, বা এটার মেন মানে টপিকটা কি হতে পারে, কি কি সমস্যা হতে পারে। সিডস অ্যাভেলেবল নেই। ফার্স্ট প্রবলেম I am not able to do my yields properly because I am being devoid of the seeds. How am I going to invest in a greater farm mechanization if I do not get better quality seeds to invest upon? Right? Let's think about the problem. Let's storm our brains. Okay, let's talk about more. Okay, lack of financial credits. Let's talk about that. Presence of money lenders. Scams in the villages, right? Agriculture, আমি করব, আমি একটা ফার্মে আমি মাশরুমস গ্রো করতে চাই। Where are the funds? How am I going to start or step my foot into the field of agriculture if I'm not able to manage funds? I need funds. Where is the funding from the government? It's not there. Now it is, of course, but in the previous sector, the problems that we are going to discuss, at that time it wasn't present. So what did they do? They took money, they borrowed money from the money lenders, and eventually they fall victim of their exploitation. Nothing more. Yeah. So that actually led to a lot of farmers suicide, a lot of farmers movements. We have read about it. We have an idea about it, right? Kisan movements. Good. And then taxation problems, right? Because the crops are failing. It's a drought-like situation. Irrigation facilities aren't provided by the government, and in that case, what do we do? How do we pay taxes? And why are we being forced by the government? ঠিক আছে, আমার শস্য উৎপাদন হয়নি, আমি কি করে ট্যাক্সটা ভরবো, এটাও তো ভাবতে হবে। ভেরি গুড। আর কি কি প্রবলেমস হতে পারে প্লিজ আর একটু ভাবতে হবে। দেখা যাক সব কি ডিসকাস করলাম। স্মল অ্যান্ড ফ্র্যাগমেন্টেড ল্যান্ড হোল্ডিংস এর ব্যাপারে কি মনে হয় যে আমার কাছে, আচ্ছা কিভাবে এটা হয় এটাও একটু ডিসকাস করি। আচ্ছা, খুব রিয়েলিস্টিক এক্সাম্পল দিয়ে, ঠিক আছে? ইটস আ ভেরি কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিক, বাট প্লিজ ডোন্ট টেক মি রং। ওকে, ফর ইনস্টেন্স লেটস টক অ্যাবাউট some place where people have land holdings, right? Now that person, so we have all heard about disguised unemployment. আমরা যখন এমপ্লয়মেন্টের ব্যাপারে পড়বো আমরা দেখবো যে there is such a big proportion of people who are disguised and they are unemployed but they pretend to be employed. For example, একটা বাড়ির ফার্ম রয়েছে, সেখানে 7 জন কাজ করছে, ঠিক আছে? So per capita income of that one person is so less, and productivity of that one person is extremely less, and it is almost negligible, right? And you can just ignore it, but that person is still employed, right? তো তার মনে হচ্ছে যে সে কাজ করছে, বিকজ ফার্মস গুলো এতটাই ডিভাইডেড হয়ে গেছে। ভাবো কারোর একটা গ্রামে তার জমি রয়েছে, and that is so deeply divided. For example, they have like 7 brothers, আর 7 জনের মধ্যে ল্যান্ডটাকে ডিভাইড করা হচ্ছে 7টা ভাগে। তো প্রত্যেকটা ভাইয়ের ভাগ্যে এইটুকুনি একটা ল্যান্ড পড়ছে, সেই ল্যান্ডে কিন্তু ইউনাইটেডলি একটা ফার্ম করা যেতে পারতো। সেখানে হয়তো হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি অফ সিডস ইউজ করে, ফার্টিলাইজার্স ইউজ করে, লাইক পেস্টিসাইডস এন্ড লাইক different things, weedicides, pesticides, insecticides, এগুলো ইউজ করলাম, হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি অফ সিডস নিয়ে এলাম, টেকনোলজি ইউজ করলাম, ইরিগেশনটা প্রপারলি করলাম, স্প্রিংকলার ইরিগেশন ইউজ করলাম, বা আমি ড্রিপ ইরিগেশন ইউজ করলাম, এগুলো করলাম। সেটা নয়, ঠিক আছে? এই টার্মস গুলো প্লিজ ভালো করে লিখে রাখো, সার্চ ইট ইন গুগল, টেল মি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস ম্যাম এই ওয়ার্ডটা বলেছিলেন, তো এইটা আমি সার্চ করলাম গুগলে, ঠিক আছে? প্লিজ ডু দ্যাট। ইউ আর গোইং টু you are going to learn more, you are going to know more about different things, right? I know I am trying to tell you
you also should be knowing. You also should be asking me questions, which I'm not seeing. Okay, so I would love to respond back to your questions, if any. Anyway, let's continue. So এইরকম ভাবে আমি করলাম, বাট এই যে ল্যান্ডটা এতগুলো ভাগে ডিভাইড করা রয়েছে, তো একটা ল্যান্ডের স্কোয়ার ফিট বা স্কোয়ার লাইক সেন্টিমিটার স্কোয়ার ইজ সো লেস যে ওখানে কোনো রকম ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু আমার লস। ওখানে যদি আমি একটা হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি অফ সিডসও আনি, যেটা ইজ লাইক কোয়াইট কস্টলি, ওটাও কিন্তু আমার like profitable হচ্ছে না। The profit margin is really less. Why? Because the land holding is extremely small and fragmented. So in that case, nobody would like to invest their money into this. Rather, they would build a home and just stay and maybe give it off for rent or something, right? So agricultural practice টা কি হচ্ছে? Compromise হয়ে যাচ্ছে, right? আচ্ছা, এবার আমরা manures, fertilizers, biocides এর ব্যাপারে ডিসকাস করে নিই। So the availability of these kind of products is extremely less. ঠিক আছে, and they are sold in a very very high price, right? For example, let's talk about supplements. আজকের দিনে supplements এর দাম কত? প্রত্যেকটা supplement যেগুলো আমরা কিনি, vitamin B3, vitamin D, this and that, so it is really costly. So imagine getting supplements for the plants. It is actually costly, and the farmers who are, you know, just not thinking, they're just doing farming for like ages and ages, they are not aware যে এখানে পেস্টিসাইডস গুলো দিতে হবে, নাহলে কিন্তু ক্রপস গুলো মারা যাবে। সেটার জন্য একটা বেসিক অ্যাওয়ারনেস এর প্রয়োজন, সেটার জন্য কিন্তু একটা শিক্ষার প্রয়োজন, সেটার জন্য কিন্তু কমিউনিকেশনের প্রয়োজন, রাইট? জেনারেল নলেজের প্রয়োজন যে ওকে, what do I do in this type of a situation, how do I handle this kind of a situation, right? So that has to be conveyed to the masses, which was not done, right? So people were like inadequately educated, right? So they were not familiar with these kind of technological innovations. So how would they use the technological benefits that were being provided, right? Okay, so সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, consumption of fertilizers is actually a barometer of agricultural prosperity. Okay, তোমরা যত fertilizer ইউজ করতে পারবে তত কিন্তু agricultural prosperity টা বাড়বে। তার মানে কি, ভুল হওয়ার প্রবাবিলিটি কিন্তু কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে, সমস্যা হওয়ার প্রবাবিলিটিটা কমে যাচ্ছে। সো ইন দ্যাট কেস আমরা কি দেখবো, আমাদের উর্বরতাটা বা ফার্টিলিটিটা কিন্তু ল্যান্ডের অনেকটা ইনক্রিজ করছে, রাইট? গ্রেট। নাও কাউ ডাং ওয়াজ ইউজড which provided as the best manure to soils, but is cow dung even, মানে how is that going to beat or compete with a chemical fertilizer, যেটা মানে ওই যেই সয়েলটার মধ্যে যেই নিউট্রিয়েন্টসটার ডেফিসিয়েন্সি রয়েছে সেটাকে বিট করার জন্য যেই ফার্টিলাইজারটা বানানো হয়েছে সেটার বেটার কাজ করবে নাকি কাউডাং কাজ করবে? অলসো কাউডাং এরও ডিমান্ড ছিল। কাউডাং ওয়াজ ইউজড অ্যাজ আ, ইউ নো, মানে বায়োফুয়েল, মানে ইট ওয়াজ ইউজড in the kitchen as a fuel, right? In the shape of dung cakes. তো সেটা লোকে ইউজ করবে নাকি ফার্টিলাইজার হিসেবে দেবে, তাই না? সেটাকেও তো একটা, yes, it was actually a very very good fertilizer, but someone could just not use cow dung, okay? It was also used as a kitchen fuel. Okay, so that was the thing. Okay, irrigation is a huge problem, huge. Irrigation should be studied deeply in depth. Okay, how is that a huge problem? Let's talk about that as well. Although India is the second largest irrigated country of the world after China, only 45% of the cropped area is under irrigation. So we are going to write this down. Only 45% of irrigation are under it. Please write this down. আগের পয়েন্টস গুলো যদি না লিখে থাকো প্লিজ একটু লিখে নাও, না হলে কিন্তু কিচ্ছু মাথায় থাকবে না, সব ভুলে যাবে। (45% of the cropped area is under irrigation. 45% of the cropped area is under irrigation. Great. Okay, now irrigation is the most important thing and we have to pay attention to this, like is the most important agricultural input in a tropical monsoon country like India. Why? Because ekhane kintu I am not sure, mane ekhane kintu we are directly dependent upon the rain, right? So erokom ekta country er jonno kintu irrigation is the most important resolution that you have to depend upon, right? Because ekhane rainfall is uncertain. Rainfall er byapare ami ki likhbo? Rainfall uncertain, sporadic and erratic. Is uncertain, unreliable and uncertain, unreliable and erratic. So in that case we have to depend upon irrigation, right? Okay, now talking about irrigation, we see that Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh is
extremely, like they're advancing in irrigational practices, and over half of the crop area is under irrigation in this area, right? And large tracts are still awaiting to get under the impact of irrigation, right? Yeah. Now, lack of mechanization is another problem which I was talking about. It results in a huge wastage of human labor and in low yields per capita labor force, right? And mechanizing agriculture is convenient and efficient. Okay. Now, agricultural marketing is still continuing to be in a bad shape in India in the absence of sound marketing facilities, and farmers have to depend upon local traders and middlemen for the disposal of their farm produce, which is sold away at a throwaway price. Okay. মানে ফার্মার্সদের থেকে কিন্তু নেওয়া হচ্ছে প্রচন্ড কম দামে। মানে আমি আমার শস্য উৎপাদন করছি, আমি সেটাকে হয়তো 10 টাকায় বিক্রি করছি, মিডল ম্যানটা গিয়ে সেটাকে কিন্তু সিটিতে সেল করছে। ঠিক আছে, সিটিতে সেল কত টাকায় করছে? সিটিতে সেল হয়তো 50 টাকায় করছে। ঠিক আছে, আর ওইখানে সিটিতে ওটা কিন্তু সেল হচ্ছে 60 টাকায়। তাহলে মিডল ম্যানটা কতটা প্রফিট করলো? এই যে মাঝখানের যে মানুষটা কিন্তু 40 টাকা প্রফিট করলো, সিটিতে কিন্তু ওটা 60 টাকায় সেল হচ্ছে। তাহলে ওই সিটি বেসড যে মার্কেটে রয়েছে সেখানে কিন্তু সবাই 60 টাকায় সেল করছে, মাঝখানের মানুষটা 10 টাকায় কিনে সেটাকে 50 টাকায় বিক্রয় করছে। তাহলে 40 টাকার কিন্তু এই যে ডিসক্রিপেন্সি হয়ে গেল, সেটা কিন্তু মিডলম্যান নিয়ে চলে গেল, রাইট? এই জিনিসটাই হচ্ছে। ইনঅ্যাডিকুয়েট স্টোরেজের জন্য ওয়্যার হাউস, মানে ওখানে যে রাখবে ওখানে সেই ব্যবস্থাটুকু নেই, যে একটা সেন্ট্রাল ওয়্যার হাউসিং কর্পোরেশন সিডব্লিউসির ব্যবস্থা এখন হয়েছে। স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিস দিচ্ছে ফার্মার্সদের নিয়ার দেয়ার ফিল্ডস, ইন পার্টিকুলার স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল ফার্মার্সদের এই সুবিধাগুলো দেওয়া হচ্ছে। রুরাল এরিয়াতে এগুলো কিন্তু গ্রসলি ইনঅ্যাডিকুয়েট ছিল, and farmers were compelled to sell their produce on the very day after harvest at prevailing market price, which was bound to be very low, right? এই সমস্ত জিনিসগুলো ডিসকাস করলাম আগেও। scarcity of capital also, এদের ইনভেস্ট করার জন্য ক্যাপিটাল অ্যামাউন্ট was extremely less, ঠিক আছে, ক্যাপিটাল অ্যামাউন্ট was extremely less, which also said that the amount that they were investing, the amount that they were actually মানে যে জিনিসটাকে আবার আমি সে শস্য উৎপাদন করলাম, সেটা থেকে আমি যেটুকু প্রফিট কামালাম সেটাতে আমার সাস্টেনেন্স হচ্ছে না, আমি সেটাকে আবার যে আমার ল্যান্ডে ইনভেস্ট করব সেইটুকুনি সাস্টেনেবল ওয়েলথটা জেনারেট করতে পারছি না। কেন পারছি না? কারণ আমাকে 10 টাকায় আমার প্রডিউসটা সেল করতে হচ্ছে, আমার হয়তো কস্ট প্রাইসই সেইটুকুনি, আমার হয়তো সমস্ত আমার লেবার কস্ট যদি জুড়ে আমি যেটা উৎপাদন করছি সেটার দামই হয়তো 10 টাকা, সেটাতেই আমাকে সেল করে দিতে হচ্ছে, কারণ আমি জিনিসটাকে স্টোরও করতে পারছি না কোথাও, আমার কাছে কোনো ওয়্যার হাউস নেই, আমার কাছে কোনো স্টোরেজ ফেসিলিটি নেই। তাহলে আমি কি করবো? সেই দিনই আমি মিডলম্যানটাকে দিয়ে আসবো আমার সমস্ত শস্য আফটার হারভেস্ট, ইমিডিয়েটলি আমি গিয়ে দিয়ে চলে এলাম, আমাকে 10 টাকায় সেই জিনিসটাকে বিক্রয় করতে হলো, জিনিসটার দাম কিন্তু 10 টাকায়, আমার কিন্তু কস্ট প্রাইসেই আমাকে কিন্তু সেটাকে বিক্রয় করে দিতে হলো, হয়তো 11 টাকা আমি বিক্রয় করতে পারলাম সেটাকে, 1 টাকা হয়তো আমার প্রফিট হলো, সেই 1 টাকা জমিয়ে জমিয়ে আমি কি আমার সাস্টেনেন্স টুকুনি করতে পারছি, আমি কিন্তু ইনভেস্টমেন্টের জন্য ক্যাপিটাল পাচ্ছি না। তো ক্যাপিটালিস্টিক ফার্মিং ইজ অ্যানাদার থিং, যেটা আমরা পরবর্তীকালে যখন আমরা গ্রিন রেভলিউশনের ব্যাপারে দেখবো তখন কিন্তু আমরা ক্যাপিটালিস্টিক ফার্মিং এর ব্যাপারে বলবো। ফর ইনস্টেন্স, আমি যদি জাস্ট যেহেতু ওয়ার্ডটা বললাম সেহেতু যদি আমি একটু বলে দিই, যে আমার যদি 10 হেক্টয়ার্স ল্যান্ড থাকে, 10 হেক্টয়ার্স, ঠিক আছে, আমি একটা জায়গায় এইটা গ্রো করলাম, একটা জায়গায় আমি এইটা গ্রো করলাম, ঠিক আছে, আর একটা জায়গায় হয়তো এই মাঝখানটা রেখে দিলাম একটা ফ্লাওয়ার কিছুর জন্য, এইটাকেও আমি কমার্শিয়ালাইজ করলাম, এইটাকেও কমার্শিয়ালাইজ করলাম, এইটাকেও কমার্শিয়ালাইজ করলাম, ঠিক আছে, যেখান থেকে আমার যা প্রফিট হলো এই পুরো ফার্মটা থেকে, সেটাকে আমি আবার ফার্মে ইনভেস্ট করলাম, যে আমি আরো বেটার কোয়ালিটি মেকানাইজড ফার্মিং করব, অর্গানিক ফার্মিং করব, প্রিসিশন ফার্মিং করব। প্লিজ ওয়ার্ডস গুলো লেখো, আই এম সেইং অল দ্য কি ওয়ার্ডস, এন্ড ইফ ইউ মিস আউট ইউ আর গোইং টু মিস আউট, বিকজ this is a YouTube class, so there's no form of providing notes or something. I'm trying to write down as much as I can, but if you're missing out on notes, that's just your call, I cannot help it. So yep, what was I telling you? That if they're reinvesting their amount out here, they're reinvesting their profit, so ekhane ki korche oder profit ta generate hocche, that's why they're investing on the capital, otherwise it is useless to talk about it, right? Because I am not having the amount for sustenance, how am I even going to invest in any kind of thing, right? Great. Okay, moving on guys, I'm sure you are able to understand. If not, please let me know in the comment section. Okay, you're not asking me any kind of questions.
Is there anything yet? Let's see. Not yet. Okay. Proceeding. Let's see what else do we have. Use of technology in agriculture. Okay. So by now, I'm sure all of you are well accustomed with all the kinds of things that we have been talking about, right? এখনো পর্যন্ত সবার মোটামুটি বুঝে গেছো যে কি নিয়ে ডিসকাশন হচ্ছে, কি হতে পারে, কি না হতে পারে। আচ্ছা, এবার আমরা একটা অন্য ইঙ্ক নিয়ে দেখব যে কোনটার সাথে লেখা যেতে পারে। Okay, great. Now let's see the use of technology. Use of technology. The first thing that we are going to see, আমি কিন্তু পয়েন্টার্স গুলো লিখছি, তারপর আমি ডিসকাস করব। First thing that we are going to see in the use of technology is HYV. HYV. Okay, HY. Is it a V? Is it? HYV. High yielding variety of seeds from Mexico and Philippines. Mexico and Philippines. High yielding variety of seeds. That means that they are going to, just note this down, that they are going to help you generate better quality yield and increase the farm production phenomenally, right? The first thing which we have to consider is the HYV, which is specifically for some kind of cereal, some kind of crops. For instance, we are going to see how it has phenomenally increased the production of wheat 5 times in the year 1967 to 1968 and 2008 to 18, I guess, yeah, 18 to 19, okay. We are going to see to that later on. Just remember this year first. Okay, this is the main year that you need to remember, right? So wheat, that's why green revolution was also called grain revolution or wheat revolution. Later on also we are going to read about this, but now that we have crossed path with this term, we are going to talk about it. HYV, that is high yielding variety of seeds that is available, right? Second, we have fertilizers. What do we have? Fertilizers, okay. This is also leading to establishment of industries of fertilizers, right? Industries of farm mechanizations, right? Like a tractor, a harvester, fertilizer, pesticides, biocides, weedicides. All of these industries are also growing. So it is also causing employment and industrialization, right? So just see the impact of green revolution on Indian agriculture and agricultural industries. Green revolution, I am going to get into it, but before this we are just going to first green revolution and MS Swaminathan is important two words that you need to remember. MS Swaminathan and green revolution, okay. Yes, before we proceed further, we are going to see to this. Yes, so yeah, fertilizer is done. Okay, now let's see more. Okay, now let's just see that in where do we see the usage of fertilizers maximum? Telangana, Andhra Pradesh in the south, and Punjab and Haryana in the north. Punjab and Haryana, I'm sure you're able to see in the north. Okay, Punjab and Haryana in the north. If not, I'm going to write it again for you. Not a problem. Someday someone had told me that, you know, ma'am, when you write down একদম নিচে করে তখন না বুঝতে অসুবিধা হয়, বুঝতে পারি না। Just বলবে কমেন্টসে, আমি ঠিক করে দেব। Punjab and Haryana নর্থে, সাউথে কি দেখবো? Andhra and Telangana, যেটা বললাম, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে হাইয়েস্ট কনজিউমার অফ ফার্টিলাইজার্স, এগোই তাহলে দেখি যে এর পরে আর কি কি ইউজ করেছে বা আর কি কি এর কথা এখানে বলা হচ্ছে। ওকে, না ইরিগেশনের কথা তো মানে বলে বলে আর শেষ হচ্ছে না, সব সময় খালি ইরিগেশন এসে যাচ্ছে। Now, irrigation is the use of high yielding varieties of seeds
heavily dependent upon assured supply to the crops and provision of regular uninterrupted irrigation. Irrigation মানে কি? এখানে আমরা আগেও এটা বলেছি, regular uninterrupted supply of water, uninterrupted supply of water resource, okay, for better yield of crops, better yield. Yes, regular and uninterrupted supply of water. Okay, this is clear, ma'am, no problem in this part. Great, let's proceed then. Let's see where we can have problems. Yes, let's see that. Okay, now we have farm mechanization. Again, we had talked about this. In spite of large scale mechanization of agriculture, some places, manual labor is actually required. Agricultural operation still is done in human hand, and when you are utilizing human hand in such a type of agricultural work, it is actually reducing your efficiency when others are using mechanized products, right? Great. Now change. And the last one, which is, absolutely important, farm mechanization, we are going to write about this. Just as a pointer, I have already discussed the main point. 3 is irrigation. Okay. Now the point which we have not discussed, that is something that I am going to discuss with you. Change from, please write all of this down, okay? Change from subsistence to commercial agriculture. Change from subsistence to commercial agriculture. It's a very important topic that you need to cover. Subsistence to commercial agriculture. Let's see, what do we mean by this? Subsistence matlab guzara. Subsistence matlab survival. Subsistence matlab din ana din khawa. Ajke grow korlam, amar tuku hoye gelo, mite gelo. ঠিক আছে, কমার্শিয়াল মানে কি, সেল করছি, আমার জন্য বানাচ্ছি না, বা নিজের মানে আমার কনজাম্পশনের জন্য বানাচ্ছি না, আমি তোমার জন্য বানাচ্ছি, তোমাকে পড়াচ্ছি। সো আই এম ডুইং দিস ফর সামবডি এলস ইন রিটার্ন ফর ফাইন্যান্সেস, ইন রিটার্ন ফর মানি, রাইট? সো ইফ ইউ আর ডুইং সামথিং in return for something, that is called commercialization of that particular thing. Now in subsistence agriculture, the farmer produces crops only to feed his family and members. Primitive subsistence agriculture has always been seen, but now we are shifting to commercial agriculture. Productivity per unit area and per laborer was also very low, right? And now that you are using chemical fertilizers, now that you are using irrigation technologies, now that you are using different kinds of techniques, so what you are doing is you are shifting from subsistence to commercial. Now commercial says that, mechanization of agriculture, HYVCs, can lead to selling of the products as well. Alright, so this primitive subsistence agriculture can be replaced by commercial agriculture. Great. Now we are going to get into green revolution. Okay, green revolution. So we are going to have our class till 9 most probably, if you do not mind. So maybe half an hour. Yeah, bear with me. Half an hour, 30 more minutes. I want all of you to give all your attention in this, okay, and not think about anything else. I'm trying to make it as interesting as possible. Okay, let's see. Let's get into more details. What say? Okay, now green revolution, one of the most important topics. Green revolution. Okay, first things first, the year 1968, the man M.S. Swaminathan. Okay, M.S. Swaminathan, Green Revolution 1968. Okay, ma'am, what do we mean by that? Green Revolution is like a phrase which generally leads to description of a spectacular increase. Spectacular increase, okay? Increase of what? Increase of the production of few crops in the year 1968
of the food grains. Majorly what? Wheat and rice. Majorly. Now, who is to benefit the most is wheat. Therefore, it was also called wheat revolution or grain revolution. Wheat revolution or grain revolution. Okay? Understandable. Please look at it. Okay, now if we talk about the impact of green revolution, impact means positive side. Let's talk about the positive side here in this block. Yes. Okay. And what about the negative side, ma'am? Is there only pros? What about the cons? Okay. We are going to see both of them. Don't worry. We are going to see the cons in here. Great. Okay, now let's see the impact. So first impact. The first impact is the increase in agricultural production, leaps and bounds. Agricultural production. Okay. Now what do we see here? The introduction of green revolution in 1967 to 1968 has resulted in a phenomenal increase in the production of agricultural crops, especially in food grains, bringing about a grain revolution, which is wheat crop, which drew maximum profit, which I have already talked about. It is written in the board, right? Great. Now the prosperity of farmers with the increase in farm production, the earning of the farmers increased and they were self-sustainable, they were self-sufficient again. So that actually led them to save money, increase their prosperity and all, right? Yeah, and people who were having more than 10 hectares of land were actually making good amount of money. They were actually like enjoying it, right? So this was area centric. Here we are going to see this was area centric. So people who had more than 10 hectares of land, there are very few people who do that, right? Capitalistic farming. So all of this we have already discussed, man. Like there's nothing new anymore, I'm sure. Prosperity of farmers. Plowing back of the profit. Plowing back of the profit means reinvestment of the profit. Plowing back of the profit means reinvestment. That means capitalistic farming. Capitalistic farming. Whatever they are earning, they are also spending amount in the reinvestment in this field, right? So it was more true for people who had 10 hectares of land or more. People who were really rich were actually making good money from it, right? That is what they are trying to tell us. Okay, number 4 is the industrial growth. Industrial growth means what? We have been talking about the fertilizers, right? Everybody is able to see, I'm sure, fertilizers. If I'm writing in a very narrow manner, if you're not able to see, just let me know. Okay, I'm sorry if I'm writing it in a very short space, in a very small space. Please try to note this down. I'm trying to give you the merits and demerits in the same place so that you can just take a screenshot or just write it down in the same way that I am writing, so that the entire green revolution part is there in the same page, and so that you just give one glimpse and act up bar দেখে নিলে কিন্তু পুরো জিনিসটা মাথায় এসে যাবে, ঠিক আছে? সো ফার্টিলাইজার্স হয়ে গেল, পেস্টিসাইডস হয়ে গেল, সমস্ত জিনিসের প্রোডাকশন কিন্তু বেড়ে গেল। এইগুলো তো প্রোডিউস করতে হবে না, শুধু সেটা নয়, ট্রাক্টরস বা এই জিনিসগুলো, লাইক ট্রাক্টরস, হারভেস্টার্স, থ্রেশার্স, like threshers, combines, সমস্ত পাম্পিং সিডস, HYV সিডস প্রোডাকশন কিন্তু বেড়ে গেছে, ঠিক আছে? তাহলে কি দেখছি, প্রোডাকশন কিন্তু
বেড়ে গেছে। গ্রেট। এবার আমরা ডিমেরিটস দেখবো বা কনস দেখবো, ঠিক আছে? চেঞ্জিং দ্য ইঙ্ক, let's go with a yellowish tint. Okay, let's go ahead with this part. Demerits are rather more, so focus on this well. Okay, the first part, the first thing that we are going to note, okay, that is the demerits of the problems of green revolution. The first thing is the intercrop imbalance. Intercrop imbalance. What do you mean, ma'am? What do you mean by intercrop imbalance? That means that, okay, let's talk about something else like tea, coffee, jute, sugarcane, tobacco. Are they increasing? No. What is increasing? Wheat, rice. Isn't that a bias? I mean, okay, so if they are high yielding variety of seeds, why don't you bring it on for all the crops? Or, at least try or like divert your mind from just wheat. So it is rather a wheat revolution, man. It is rather a grain revolution than a green revolution altogether, right? So it's like it's focusing on one particular crop, right? And it's not even, I mean, there's no betterment of the condition of the other crops. So it is saying that it has like oil seeds, cereals, pulses. It's becoming highly economical for the farmers to invest in these kind of crops, and everybody is trying to make like wheat and rice because the green revolution and its impact, and like therefore what is because the production of these goods, like these crops like cereals, pulses, is actually decreasing, right? So we need all of the nutrients, right? We cannot just sustain with rice and wheat. What are we going to have it with, right? You have to also think about that. Right, so the major commercial crops like cotton, jute, tea, sugarcane were almost untouched by green revolution, so that's an intercrop imbalance. Regional disparity, definitely Punjab and Haryana, Western Uttar Pradesh, all these places like Telangana, Tamil Nadu, these places, they were already agriculturally rich, they were already fertile due to the alluvial soil, the deposition of silt, therefore they were already good in agriculture, and those areas were actually flourishing. They were doing great in the agricultural sector, and the places which were already suffering were suffering continuously, and they continued to suffer, right? And green revolution did not touch it either. So that is a problem. The green revolution, if it has to touch, then it has to cover these areas as well. Where is it? Nothing. So what do we see here? That is regional disparity again. Regional disparity. Okay. So this was primarily felt on food grains. And the commercial crops were left out. Visible, right? Visible to everybody. Under regional disparity also we are going to see that 40% of the total cropped area had seen green revolution. One second. Yeah, 40% of the land has actually like been touched by green revolution, and 60% of the land has just not responded, right? Has just not responded, right? So this is again showing regional disparity, which shows that Punjab, Haryana, UP were already agriculturally flourishing. Okay, from the initial days they are flourishing, and again the green revolution has affected these areas only. So big farmers became richer and the small farmers remained poor. So the rich became rich and the poor became poor. Okay, so it's a vicious cycle of poverty. Heavy words, I know this is an economic term. When I teach you economics, you're going to see that there as well. So green revolution affected those areas which were already better placed from the agricultural point of view.
right? Increase in interpersonal inequalities is actually talking about this, that is increase in interpersonal disparities. Okay, increase in interpersonal disparities. What did I say? Rich became richer, rich became richer, poor became poorer. How? What do you mean by that? That poor became poorer? It meant that the rich farmers who were able to reinvest the amount, they were actually becoming richer. People who had more than 10 hectares of land, they were actually becoming richer. They could invest in capitalistic farming. They could rather invest in mechanization procedures. They could invest in precision farming or organic farming in the future. But people who did not have not have the amount to buy this high yielding variety of seeds, people who were, not having the funds to invest in their commercial lands or their agricultural lands, they were left out and they were actually not touched by Green Revolution. Therefore, the interpersonal disparities actually were elongated and it actually became harder to operate that, right? It also caused a lot of unemployment, okay? It also caused unemployment. How, ma'am? Why unemployment? You were talking about employment on that side, right? Due to industrial growth, right? Yes, I was talking about industrial growth. I'm sorry, did I just cut this part? I'm sorry, guys. Industrial growth, okay? Yeah. Okay, why? Because unemployment part comes from a lot of mechanization. So now if you see that everything is being mechanized, mechanization is increasing. Everything is becoming machine oriented. Okay, you are adopting sprinkler irrigation, drip irrigation. So mechanization is actually increasing to such an extent that you do not need to employ laborers to work on your lands anymore. So now I have brought up a machine. I don't want your work anymore. So I am going to suspend you. So leave. I am having a machine now. So it's a bigger investment. Of course, if I'm having a huge amount of land, I'm going to invest in the machine and I'm not going to pay the laborer every time because that's a one-time investment. So easily I'm going to get a machine and I'm going to make that machine work for me rather than the laborers working hard for me. And like labor association, labor unions, why do I take up all of that? No. I am going to work with machines, right? তাহলে আমরা কি দেখলাম মেশিনটাকে অ্যাডপ্ট করে নিলাম, লেবারগুলোকে আমি লে অফ করে দিলাম, ঠিক আছে? তাহলে কি আনএমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করছে? গ্রেট। এবার তোমরা একবার পুরোটাকে দেখে নাও, তারপরে আমি এগোবো, ঠিক আছে? একবার দেখে নাও, সব কভার হয়ে গেছে, একবার পুরো চেক করে নাও। কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে বলো, তারপরে আমি এগোবো। কোনো অসুবিধা নেই? তাহলে সবাই যদি বুঝতে পেরে থাকে, গুড। সবাই ক্লাসে মন দাও, আর 15 মোর মিনিটস, তারপরে কিন্তু ক্লাস ওভার হয়ে যাবে, যতটাই আমরা কভার করে থাকি। তো একটুখানি দেখে নাও যাতে কারো বুঝতে অসুবিধা না হয়। একটুখানি দেখে নাও। ওকে, এবার আমরা কি দেখবো? এই অনেকগুলো জিনিসের ব্যাপারে আমরা বলছিলাম যে সেকেন্ড গ্রিন রেভলিউশন, ওকে, স্ট্র্যাটেজিস ফর সেকেন্ড গ্রিন রেভলিউশন, প্রিসিশন ফার্মিং, গ্রিন এগ্রিকালচার, ইকো এগ্রিকালচার, এটার ব্যাপারে আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো, সেকেন্ড গ্রিন রেভলিউশনের ব্যাপারে। প্লিজ নোট করে রাখো যে নেক্সট ক্লাসে আমরা কি দিয়ে শুরু করবো। নেক্সট ক্লাসে আমরা সেকেন্ড গ্রিন রেভলিউশনের ব্যাপারে পড়বো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটার আন্ডারে কি কি টপিকস আসছে আমি জাস্ট একটা ওভারভিউ দিয়ে রাখি যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। যখন আমি শুরু করবো তোমরা কমেন্ট করে আমায় জানাতে পারো যে কতটা তোমাদের মনে আছে। তাহলে আমরা কি করব? ইকো এগ্রিকালচার দেখছি আমরা, ইকো এগ্রিকালচার। প্রিসিশন ফার্মিং দেখবো, প্রিসিশন ফার্মিং। হোয়াইট এগ্রিকালচার, হোয়াইট এগ্রিকালচার।
Organic farming also দেখবো আমরা, organic farming, তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা কভার করব। ইকো এগ্রিকালচার কি? ইকো এগ্রিকালচার অ্যাকচুয়ালি টক্স অ্যাবাউট বায়োডাইভার্সিটি। আচ্ছা, প্রিসিশন ফার্মিং কিসের কথা বলে? যেখানে আমি আমার কস্ট প্রাইসকে রিডিউস করতে পারবো। কি করবো? আমরা কস্ট প্রাইসটাকে রিডিউস করলাম, তাহলে মিনিমাম কস্ট প্রাইসে ম্যাক্সিমাম ইল্ড, maximum agricultural produce and less agricultural impact on the atmosphere or the environment. তাহলে কি আমি তাহলে কোন জিনিসটা একটা আমি এনভায়রনমেন্টের ব্যাপারে দেখলাম, এনভায়রনমেন্টটা ঠিক হলো, এগ্রিকালচারাল ইল্ডটা কি বাড়লো, এগ্রিকালচারাল ইল্ড ইজ অলসো ইনক্রিজিং, প্লাস আমার কস্টটা কিন্তু রিডিউস করা গেল, ঠিক আছে, কস্ট প্রাইসটা আমার রিডিউস করা গেল। আচ্ছা, অর্গানিক ফার্মিং তো আমরা সবাই জানি, অর্গানিক ফার্মিং হোয়াট ইজ ইট? অর্গানিক ফার্মিং মিনস less use of manures, fertilizers, pesticides, using organic materials more so that the product is devoid of any kind of chemicals which can lead to harming you in the future, right? Great. And white agriculture is actually use of fungi and other microorganisms, right? So this is actually trying to focus on the other cash crops and commercial crops. So that is it. Okay, great. So now we are going to proceed to the slide. Okay, so let's see. So now from here, so not I end code. Okay, now what agriculture does is, let's see it in a very proper way. It's like a revision, and then we are going to read about a few like rice, we are going to talk about wheat in a very comprised manner, not a huge thing to study about right now. Okay, so it employs nearly half the national force. I told you that 50% of the workforce of India is actually invested in agriculture. So we have already discussed about this. There is nothing new to talk about it, right? So the critical GDP contribution and foreign exchange earner, right? So now we know that we are also exporting our produce, okay? We are also exporting. Now ensures national food security, primary supplier of industrial raw materials and major exports. Give me an example. Let's talk about cotton, right? Major like supplier of industrial raw materials. Can we talk about cotton? Yes. Can we talk the raw materials that we used to export to the British, who used to, like the colonizers of our country? Yes. Okay. Let's talk about subsistence, that is growing food primarily for local and family consumption, which I was talking about, subsistence, and commercial. So what is this? The impact of Green Revolution, the impact of Green Revolution, where we are like going from subsistence to commercial, right? So large scale farming intended for market sale and market profit, right? Plantation is a single cash crop estates focused on high value yields, and mixed farming means integrating crop cultivation with livestock. What is this called? This is called animal husbandry. That is rearing of livestock. Okay, great. Proceeding. Okay, now shifting agriculture, we are going to come to this later on. It's actually about maintaining. Okay, now that this topic has come, let's cover this also. Clear and burn, like slashing vegetation and burning to create nutrient rich ash, right? So this is the first thing. Second, you see it's coming here. What does it say? That is cultivation, farming the cleared land for short-term yields. 3, abandoning the land, moving on when the soil fertility drops. And regeneration, allowing the forest to reclaim land over the years. Jhum cultivation in India, right? And this actually pros is the natural regeneration, causes deforestation and low long-term yields, right? So with time, what happens? The
fertility of the crop actually reduces to a great extent. Now, farm optimization metrics. So we were talking about cropping intensity, we were talking about crop rotation, we were talking about crop combination. All of these topics we have already talked about. So cropping intensity, let's see what it has to tell us. There is the gross cropped area by net sown area into 100, which gives us a percentage, okay, which gives us a percentage. Please tell me that which area has high cropping intensity? Punjab. Which area? Haryana. Which area? Western UP. Okay, all of these places. How? Why? Because they have sufficient rainfall and proper drainage. So we are also doing revision of what we have already learned. Okay, sufficient rainfall and drainage. Okay, that is this. Okay. So gross cropped area by net sown area. Cropped area means the place where the crops are growing, and net sown area into 100. So it is actually area sown more than once. Higher the area sown, so we can also write this, that is higher the area sown more than once, higher will be the cropping intensity. Great, got it? Crop rotation. Crop rotation talks about rotating the crops. Wheat, legume, root vegetables. So what does it do? Why do we have this type of a system? It restores fertility, breaks pest cycles and improves the yield. What does it do? Breaks pest cycles, restores fertility, improves the yield. Great. Crop combination is actually income diversification is attempt. It also has like agricultural risk reduction, right? So we are actually growing a lot of crops together. So this one, like this part of the land we are growing this part of the land we are growing something else, and it's like that. So growing a lot of crops together, it actually reduces the agricultural risk. So if one crop failed, the other is going to be there and we can sell that. So we have to, pay taxes. So we have to have some yield. Otherwise, we are going to die out of hunger. So we will adopt crop combination. Great. Proceeding. Okay. Now the agricultural calendar. We are going to wrap it fast. Don't worry. Agricultural calendar. We are having Kharif, we are having Rabi, and we are having Zaid. Right? Okay. Kharif crop means beginning of the monsoon till the till the some winter season actually comes. So it's like rice and maize, and Rabi, that is wheat and mustard. It is again that winters to summer season, that is Rabi crops, right? Okay, now yes, watermelon, cucumber is that thing. Okay, proceeding, let's see what do we have. Okay, we have rice versus wheat. Okay, rice, for rice cultivation we need 20 to 27 degree. Actually, the temperature is 24 degrees Celsius. For wheat, we need, it's like cool season. So it's like 15 degrees Celsius, 15 degree. Okay. And like this is the temperature that is required when we are actually sowing. And during harvest, we need 20 to 30 degrees Celsius. Okay. During harvest. Okay. If there is any confusion, please let me know. Okay, cool season as I have already told you. Okay, now let's talk about the rainfall. That is 100 centimeter rainfall, more than 100 centimeter rainfall. Okay, so rice actually a deep clay loamy soil grow kore. Clay loamy soil, okay, requires high rainfall, high humidity, high rainfall and high humidity. Okay, high rainfall, high humidity. Here you need 75 to 100 centimeter of rainfall. Alluvial clay soil, I have already given you deep clay soil. Here also you need alluvial soil. Less water also works for wheat. It's not that it doesn't work. Okay. Primary states: West Bengal, UP, Punjab, Orissa, Chhattisgarh. Let's say it again: West Bengal, UP, Punjab, Orissa, Chhattisgarh. You can remember 3 names, it will be adequate. Okay, just know if in this place rice is cultivated or not for MCQ purpose. Great. And wheat, UP, Punjab, Haryana, UP, Punjab, Haryana, MP. You can remember these 3. And for rice, West Bengal,
It is very, very important. Also, let me tell you something about rice. That is 29% of India's like cropped area is under rice. Okay. Okay, I'll give you some more details. Hang on. Let me just check if I'm giving you right data. I mean, for instance, just maybe it's 29 or 28 or something like that. So I will just check. I don't want to be incorrect when I'm saying something. Okay. Yeah, so I was telling you this only, that it requires more than 100, that is like around 150 centimeter of rainfall, right? Yeah, and rice is predominantly found in floodplain and river deltas. Right, okay. About 22% of world's rice, and the second largest producer of rice in the world next to China. Next to China. Second largest producer of rice is India. Okay. Okay. The rice is actually, this 29% of rice is found like the entire, yes, 29% of the total rice area of the world is in India, and 29% of the world's area, like world's production, and 23% of India's cropped area is occupied by rice. Great. Okay. Proceeding. Sugarcane. Okay. Before proceeding to sugarcane, we are going to do wheat as well. Okay. Wheat also has few more things to be noted down. Right. So I was telling you that it requires around 15 degree or 10 degrees Celsius at time of sowing, and 15 degree to 20 degrees Celsius in the time of ripening. Okay. So 15 degree to 20 degree in the time of ripening. At the time of ripening, and this is the amount of rainfall that it requires. And it is also seen in Punjab, Haryana, and it is also, India is again the second largest producer of wheat after China. So the first and the largest producer of wheat in the world is China. Okay, where Punjab, Haryana, Western UP are the states. Okay, now we are seeing sugarcane, tea and coffee. Okay, these are the commercial crops. We all know this. Okay, now for sugarcane we see that it's 21 to 27 degrees Celsius with 75 to 150 centimeter of rainfall with deep fertile soil, again rainfall intensive, moisture holding. States UP, Maharashtra and Karnataka. For tea, we are having a humid climate. It has an acidic soil. Assam, West Bengal and Tamil Nadu. Assam is the largest producer of tea in the Indian continent. Now, climate is warm climate, uniquely shade loving. Karnataka, Kerala, Tamil Nadu is the, okay. Great. Now, Green Revolution, we have already talked about it. Now that it's 9 already, we are going to talk about this revision factors later on. Just see HYV, advanced irrigation systems, synthetic fertilizations, farm mechanizations. Okay. Benefits, we have already discussed all of this. Okay. Okay. Now, the next things we are going to discuss in the next class. Only one thing I want you to write and want you to discuss. That is, we are going to talk about tea and coffee for the last time now, and then we are going to end the class. Okay? Yeah. Because adequate information was not there, so I just want to give you that data. That's it. Okay. So tea is the most important beverage crop, right? And tea requires about 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius and a well-distributed rainfall of 200 to 250 centimeter. Okay? 200 to 250 centimeter of annual rainfall, okay, temperature being 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, okay. This is the temperature. Where is it found? Places or distribution, you can say Assam, you can say West Bengal, you can say, talk about Darjeeling, right. And the largest producer of tea in India is Assam.
largest producer. Okay, right. That's all, I guess, for tea. Also, we are exporting tea in a lot of places, and we can also talk about Tamil Nadu, Karnataka, and Kerala in the south. Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka. Okay, and the last but not the least part of the chapter, we are going to end it in 1 minute. That is coffee. Okay, so coffee again is the second important beverage product, right? And it grows in 15 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Okay, and it is well drained, succumbs to frost, and needs shade at a high temperature. And requires 150 to 200 centimeter of rainfall. 150 to 200 centimeter of rainfall. This is the temperature criteria that it requires, and the places are Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. Okay, the remaining part we are going to do in the next class. Okay, I hope you understood. I hope you enjoyed the class. Thank you so much. We are going to do more in the next class. We are going to discuss PYQs, and also we are going to do natural vegetation as promised, right? And then we are going to talk about PYQ series. Thank you so much. Have a good day.